Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we will reading from the fourth canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 21, instructions by Maharaj Prithu, text 11 and following verses. Maharaj, did we read 8 and 9 and 10? Did we read 8, 9 and 10? What was the last verse you read? 7 yesterday. Oh, 7. Then I will just start at 8. Yeah. Okay, I read the Sanskrit of the text 8. Sutta vacha tadadrajasya yaso vijimbitam kunera sergunafat sabachitam ksatama bhagavata sadaspate kausa rabim praha jainantam acharyan. Sutta Swami continued. O Sanaka, leader of the sages, after hearing Maitreya speak about the various activities of King Prithu, the original king, who was fully qualified, glorified, and widely praised all over the world, Vidura, the great devotee, very submissively worshipped Maitreya Rishi and asked him the following question. Сута Госвами продължи. О Шаунака, предводители на великите мъдреци. Великият предан Видура изслуша разказа на Майтрея за различните деяния на Махарадж Приту, изначалния цар, който притежаваше всички добродетели и бе възславен и почитан в целия свят. И като се поклони смирено на Майтрея Риши, му зададе следния въпрос. Text 9. Vidura vacha sobhikta Prithu viprer labachisa surahana vipratsa vaishnavam tejo bhavo yabhyam dudoragam. Vidura said, My dear Brahman Maitreya, it is very enlightening to understand that King Prithu was enthroned by the great sages and Brahmins. All the demigods presented him with innumerable gifts, and he also expanded his influence upon personally receiving strength from Lord Vishnu. Thus he greatly developed the earth. Видура каза, скъпи брамане Майтрея, за мен беше много поучително да узнае как великите мъдреци и брамани поставили цар Приту на царския трон, как полуговете му поднесли безброй дарове, а Бог Вишну лично го дарил със сила, благодарение на която царят разширил владенията си и облагородил земята. Purport. Because Prithu Maharaj was an empowered incarnation of Lord Vishnu and was not only a great Vaishnava devotee of the Lord, all the demigods were pleased with him and presented different gifts to help him in exercising his royal power. And the great sages and saintly persons also joined in his coronation. Thus blessed by him, he ruled over the earth and exploited its resources for the greatest satisfaction of the people in general. This has already been explained in the previous chapters regarding the activities of King Prithu. As will be apparent from the next verse, every executive head should follow in the footsteps of Maharaj Prithu in ruling over his kingdom, regardless of whether the chief executive is a king or president, or whether the government is monarchical or democratic. This process is so perfect that if it is followed, everyone will become happy, and thus it will be very easy for all to execute devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Тъй като бил упълномощена инкарнация на Бог Вишну, Приту Махарадж, разбира се, бил велик вайшнава, предан на Бога. Затова всички полубогове останали много доволни от него и по време на неговата коронация му поднесли дарове, които да му помогнат да упражнява царската си власт. Великите мъдреци и святите личности също взели участие в церемонията.
с тяхната благословия, Махарадж Приту започнал да управлява света и използвал богатствата на земята, така че да задоволи всички нужди на хората. За това вече говорихме в предишните глави, които разказаха за делата на цар Приту. Както ще стане ясно от следващата строфа, държавниците трябва да следват примера на Махарадж Приту, когато управляват страната. Независимо дали върховният държавник, държавен глава е цар или президент, и дали управлението е монархично или демократично, ако страната се управлява по съвършения начин, показан от Махарадж Приту, всички ще бъдат щастливи и лесно ще могат да служат на върховната божествена личност. So we'll also read text 10 and 11. Konyasya kirtim nashinoti abidjo yadvikramoshitamashesha bhupa lokasapala upachivanti kamam atyapitamevada karma sudam. Prithu Maharaj was so great in his activities and magnanimous in his method of ruling that all the kings and demigods on the various planets will still follow in his footsteps. Who is there who will not try to hear about his glorious activities? I wish to hear more and more about Prithu Maharaj because his activities are so pious and auspicious. Приту Махарадж извършил славни дела и бил толкова великодушен държавник, че всички царе и полубогове от различните планети и до днес следват примера му. Кой би отказал да слуша за легендарните подвизи на Махарадж Приту? Аз искам да слушам за него още и още, защото деянията му са благочестиви и благотворни. Commentary. Saint Vidura's purpose in hearing about Prithu Maharaj over and over was to set an example for ordinary kings and executive heads who should all be inclined to hear repeatedly about Prithu Maharaj's activities in order to also be able to rule over their kingdom or states very faithfully for the peace and prosperity of the people in general. Unfortunately, at the present moment, no one cares to hear about Prithu Maharaj or to follow in his footsteps. Therefore, no nation in the world is either happy or progressive in spiritual understanding, although that is the sole aim and objective of human life. Пояснение. Светецът Видура искал неуморно да слуша за Приту Махарадж, за да даде пример на обикновените царе и държавници, които също трябва да се стремят да слушат за делата на цар Приту, така че да могат да управляват добре своите царства или държави и да осигурят мир и благоденствие на народа си. За съжаление, в наши дни никой не смята за нужно да слуша разказите на Приту Махарадж или да следва примера му. Затова в целия свят няма нито една страна, в която хората да са щастливи и да се развиват духовно, въпреки че това е единствената цел и смисълът на човешкия живот. Text 11, the last verse. Maitreya uvacha Ganga Yamanayor Nadyor Antarakshetram Avasam Rabam Eva Bubuche Boham Punya Nihasaya. The great saintly sage Maitreya told Vidura, My dear Vidura, King Prithu lived in the tract of land between the two great rivers Ganges and Yamuna. Because he was very opulent, it appeared that he was enjoying his destined fortune in order to diminish the results of his past pious activities. Великият мъдрец Майтрея каза: Скъпи Видура, цар Приту живееше в земите, простиращи се между двете големи реки Ганг и Ямуна. Тъй като беше много богат, изглеждаше сякаш той се наслаждава на отредения му късмет, изчерпвайки резултатите от миналите си благочестиви дела. Commentary. The term pious and impious are applicable only in reference to the activities of an ordinary living being, but Maharaj Prithu was directly empowered incarnation of Lord Vishnu, therefore he was not subject to the reactions of pious or impious activities. As we have already explained previously, when a living being is specifically empowered by the Supreme Lord to act for a particular purpose, he is called a Saktiaves avatar.
Prithu Maharaj was not only a Sakti Avesa avatar but also a great devotee. A devotee is not subjected to the reactions resulting from past deeds. In the Brahma Samhita it is said, Karmani nirdahati kintu shabhakti bhajam. For devotees, the results of past pious and impious activities are nullified by the Supreme Personality of Godhead. The word arabdhan eva means as if achieved by past deeds. Thus in the case of Prithu Maharaj, there was no question of reaction to past deeds, and thus the word eva is used here to indicate comparison to ordinary persons. In Bhagavad Gita, the Lord says, Avajananti Mahamuda. This means that sometimes people misunderstand an incarnation of the Supreme Personality of Godhead to be an ordinary man. The Supreme Godhead, His incarnation or His devotees may pose themselves as ordinary men, but they are never to be considered as such. Nor does an ordinary man, not supported by authorized statements of Shastra and Acharyas, be accepted as an incarnation or devotee. By the evidence of Shastra, Sanatana Goswami detected Lord Chaitanya to be a direct incarnation of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, although Lord Chaitanya never disclosed the fact. It is therefore generally recommended that the Acharya or Guru should not be accepted as an ordinary man. Пояснение. Определенията благочестив и неблагочестив имат отношение само към дейностите на обикновените живи същества. Махараджа Приту бил инкарнация, наделена с могъществото от самия Бог Вишну. Затова не бил подвластен на последиците от благочестивите и греховните дейности. Както вече говорихме, живото същество, което е упълномощено от Върховния Бог да действа за постигането на дадена цел, се нарича Шакти Авеши Аватара. Приту Махарадж бил не само Шакти Авеши Аватара, но и велик предан на Бога. Преданият е освободен от последиците на миналите си действия. В Брахма Самхита се казва Кармани нирдахати кинту Бхакти бхаджам. Върховната божествена личност неутрализира резултатите от миналите благочестиви и греховни дела на преданите. Думата Арабдхан Ева значат сякаш жънейки плодовете на миналите си дейности. Но при Приту Махарадж и дума не можело да става за плодове от минали дейности. Затова в случая е използвана думата Ева, която показва, че делата на Махараджа Приту само са сравнени с постъпите на обикновените хора. Бхагавад Гита Богът казва Аваджананти маммudha. Това значи, че понякога от невежество хората смятат инкарнацията на Бога за обикновен човек. Върховният, неговите инкарнации и преданите му може да играят ролята на обикновени хора, но никога не трябва да бъдат смятани за такива. И обратното, нито един човек не трябва да бъде считан за инкарнация на Бога или за предан, ако това не е потвърдено в автентичните шастри и в трудовете на ачариите. Като се позовал на утвържденията на шастрите, Санатана Госвами установил, че Чайтани Махапрабху е инкарнация на самия Кришна, върховната божествена личност. Въпреки че Бог Чайтания пред никого не откривал истинската си същност. Затова е казано, че един ачария или гуру не бива да бъде смятан за обикновен човек. Omagyanati mandasya chinanjala shlakaya sakshurun militam yena tasmai shigurve nama chichitayam anubhistam stapitam yena bhutale svamrupakadamyam dadanti svapalantikam vandeyam shiyuda padakam nam shiyum vaishnavamsha shirupam sarjatam sarganaragnatam vitam tam sajivam sadvaitam savdutam parjanasaitam Sri Krishna Chaitanya Devan Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Gopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchna Gagan Hirani Vindavaneshwari Vishabhani Sudadevi Pranamama Haripriye Vankha Kalpta Vasha Kripa Sindhavesha Padnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Here we see
in the first verses that we read, that Lord Prithu Maharaj has a loving relationship with all his dependents, all the citizens. Видяхме в първите стихове, че Приту Махарадж има взаимоотношение на любов с всички свои поданици. It's a reciprocal relationship of love. Тази връзка на любов е взаимна. Love here in the context means service. Любов в този контекст означава служение. Although Prithu Maharaj was a Sakyavesa avatar of the Supreme Lord, he saw himself only as a servant of the citizens and the Supreme Lord. Въпреки че Махарадж Приту бил инкарнация на Бога, той считал себе си за просто един слуга на поданиците и на Върховния. So, love means serving, pleasing the beloved, without asking something in return. That's pure love. Чистата любов означава да се служи на възлюбения, без да се очаква нищо в замяна. So, as a king, Prithu Maharaj felt responsible for the material and spiritual well-being of all its dependents. Като цар, Махарадж Приту бил отговорен и за материалното, и за духовното благополучие на своите поданици. Therefore, he exploited the resources of the earth just to fulfill all material needs of the citizens, of his dependents. Затова той използвал ресурсите на земята, за да удовлетвори материалните нужди на хората. And even the demigods, all the citizens, all his prajas, all those who were dependent on him, they reciprocated with offering the best they had to Prithu Maharaj. И всички негови поданици, тези, които са били зависими от него, и дори полубоговете, те предлагали това, което имали в замяна на любовта. That creates an atmosphere which is conducive for spiritual advancement. This creates an atmosphere which is conducive for the practice of spiritual life. And that it creates an atmosphere without fear, in which one feels satisfied. And then one can engage fully, concentrate fully on spiritual activities. Тогава човек може да се ангажира и да се концентрира върху духовни дейности. And the main spiritual activity is hearing about Krishna. И основната духовна дейност е слушане за Кришна. So Prithu Maharaj is a Sakyavesa avatar of the Lord. So therefore we have here Vidura. He wanted to hear from Maitreya more and more about the activities of Prithu Maharaj. И тъй като Приту Махарадж бил инкарнация на Бога, тук виждаме, че Видура искал да слуша още и още за дейностите му. That eagerness to hear about Krishna is essential for making spiritual advancements. Това силно желание да се слуша за Кришна е изключително важно за духовния напредък. Swami explains in the second chapter of the first canto of the Bhagavatam. Това е обяснение от Сута Госвами, втора глава на първа песен. Susrusosha dadanasya vastev gatara ruchi shanatse vyavibha punya tirtani shevanat. If one hears about Krishna with great attention, той казва, че ако човек слуша за Кришна с голямо внимание, in full consciousness, great attention, с пълно съзнание, внимание, and one serves the spiritual master, и човек служи на духовен учител, then one develops taste for hearing more and more about Krishna. Човек развива вкус да слуша още и още за Кришна. What happens when we develop that taste? Какво се случва, когато развием такъв вкус? Krishna explains.
Кришна обяснява това. Well, Sutta Goswami explains in the Bhagavatam. Суда Госвами обяснява. Shimvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyanta Doya Badrani Vidunot Sutam. Krishna says, when I see that my devotee becomes attracted to hearing about me, когато аз видя, че моят предан е привлечен да слуша за мен, I become the benefactor, the well-wisher of such a truthful devotee. аз ставам този, който дава висшето благо на моят честен предан. And I start to cleanse his heart from all the impurities. И започвам да пречиствам сърцето от всички замърсявания. So that hearing about Krishna is essential. Затова слушането за Кришна е важно. Hearing about Krishna means that we get to know how little Krishna is. Когато слушаме за Кришна, постепенно осъзнаваме кой е Той. Then we start to understand Krishna is unlimited. That is unlimited, is great as all these opulences. И започваме да разбираме как Кришна е безкрайен, Той притежава безкрайни съвършенства. He is the most powerful, he is the most famous, he is the most beauty. Той е най-могъщият, най-красивият, най-известният. He is the most renounced, he has the most knowledge. Той има най-голямо, най-висше знание и е най-отреченият. Then one understand I'm insignificant, very, very small. Човек разбира, че е много незначителен, малък. Then it is said the spirit soul is 1/10,000th of a tip of a hair. Казва се, че душата е сравнена с размера и с 1/10,000 част от върха на косъма. Not much, huh? Не е много. Very small, Много малко. but very powerful, Но много могъщо. because it's the life in this body. Защото това е живота в тялото. It's the source of consciousness in this body. Източникът на съзнание. But Krishna is the big soul, Но Кришна е върховната душа, who maintains all the other souls. който поддържа всички останали And души. then we start to understand. И тогава започваме да разбираме. People in this world have the tendency to take shelter of great persons. Хората в този свят имат склонност да приемат подслон при велики личности. But unfortunately, great persons in this world are not more than dogs and cats and asses. За нещастие, така наречените велики личности не са повече от котки и кучета. That's very heavy, huh? That's what the Bhagavatam says. Това казва Бхагаватам. If you identify with the body, Ако се идентифицираш тялото, yeah, like a cat and a dog, they also identify with the си body. като котка и куче, те също се отъждествят с тялото. How can such leaders instruct someone? Как някакъв такъв лидер може да наставлява другите? No, it is said, Paladma says, Natevitus Vatratimi Visnum Durasye Bayartamanina. These so-called leaders, they don't know that the goal of life is to develop devotional service for Vishnu, for Krishna. Така наречените лидери не знаят, че крайната цел на живота е да се развие преданост към Върховния Бог Вишну. Therefore, one blind leader is leading not a blind man to fall into a ditch. И това прилича на един слепец, който води други слепци да паднат в дупка. They become more and more entangled in this world. И така все повече се заплитат в материалното съществуване. So hearing is very essential. Затова слушането е изключително важно. But we must hear from the appropriate sources. Но ние трябва да слушаме от правилния източник. Otherwise, we will not properly understand the position of the Supreme Lord and all the position of Krishna's pure devotees. Иначе няма да може да разберем истинската позиция на Върховния Бог и позицията на чистите му предани. And that's mentioned in the last verse that we have. И това беше споменато в последния стих, който прочетахме. Yes, that ordinary people, they get karma from their reactions of previous lives. Обикновените хора получават последици от своите предишни дейности. That good or bad? Добри и лоши.
So that's our life. We take birth in this world. Това е живота. Ние раждаме се в този свят. And by your previous activities, all the happiness and the stress you will get in this life is fixed. И благодарение на предишните ни дейности, щастието и страданието, което ще изпитаме в този живот, е вече установено. You cannot change it. Не може да го променим. You will get the happiness and the stress you deserve. Ще получим това, което заслужаваме. One may think, oh, I will become happy. Някой може да си мисли, аз ще стана щастлив. No, you will get what you deserve. Не, The ще happiness and получиш the stress. това щастие и тази болка, която заслужаваш. What's the proof of this? Какво е доказателството? The proof is nobody wants this stress. Доказателството е, че никой не иска да страда. But everyone gets this stress. Но всички получават. There's no one who is completely happy from birth to death. No pinch of this stress. Няма никой, който да е щастлив от раждането до смъртта си, без и малко страдание. But that's all going on in the mind. Но всичко това се случва в ума. That the experience of this stress is experienced through the mind. И изпитването на страданието се случва в ума. The soul does not experience this stress. Душата не усеща страдание. But it experiences this stress if it identifies with the mind and the body. Но тя страда, ако се отъждествява с ума и тялото. So Krishna consciousness, if one becomes advanced, one does not identify with the mind anymore, becomes the observer. И когато човек напредне в съзнанието за Кришна, тогава той вече не се отъждествява с ума, а става наблюдателят. That's the liberated position. Това е освободената позиция. Then you don't suffer anymore. Тогава вече няма страдание. But the point made here, Krishna's pure devotees, they apparently also suffer. Но това, което се обяснява тук е, че чистите предани на Бога изглежда, че също страдат. And one can think, oh, these pure devotees, they also suffer. They suffer the reactions of their previous life. И човек може да си помисли, тези чисти предани също страдат от реакциите на миналите си животи. But this verse says, no, that's not like that. Но стиха казва, не е така. Arjuna was a pure devotee. Арджуна е бил чист предан. He went to so much distress. И той е преминал през толкова трудности и страдания. Was it a reaction of his previous life? Това било ли реакция от миналите му животи? No, he was on the spiritual platform. He was liberated. Не, той е освободена душа на духовна платформа. But by the influence of Yoga Maya, Krishna's spiritual energy, he had to go to this pastime. Но по влияние на вътрешната енергия на Бога, Йога Майя, той трябва да премине през тези забавления. Only for one reason. Само за една причина. To assist Krishna. Да подпомага Кришна. To ask the right questions so that Krishna can speak Bhagavad Gita. Да зададе правилните въпроси, така че Кришна да изговори Бхагавад Гита. So all these Pandavas were pure devotees. Всички пандави били чисти предани. They went to so much suffering. Са преминали през много страдания. They were exiled Били са from the изпратени kingdom. в изгнание. They were nearly burnt in a house of shellac, made of shellac. It's very flammable material. Едва не били изгорени в една къща от дърво. It was arranged by Duryodhana. В заговора на Дурьодана. And then they were escaping, and then Bhima had to fight with man-eaters, Rakshasis. Те успели да избягат, но след това е трябвало Бима да се сражава с човекоядци. They tried to poison Bhima by offering him a poisoned cake. Опитали се да отровят Бима, като му предложили отровна торта. They went after one difficulty after another. Така те преминавали през една трудност след друга. Why did Krishna do that? Защо Кришна позволил това? To teach us. За да ни даде урок. To teach us how my devotee is fixed in his devotional service. Whatever happens, it will not deviate from their service. За да ни покаже как неговите предани
Не се отклоняват от преданото служение, каквото и да става. Krishna says in Bhagavad Gita, Matra sparstu kantya sitasnat sukadagoda agamapayina nitya stamstiksha svabharad. You must learn to tolerate happiness and distress in this world. Кришна казва в Бхагавад Гита, човек трябва да се научи да търпи щастието и нещастието в този свят. Yamina vyadantante te purusham purushashapa samudukasukam dukam shomi tatvaya kalpate. So if you can tolerate this happiness and distress in this world, you are liberated. Ако ти можеш да търпиш щастието и нещастието в този свят, тогава си освободен. So we must learn to tolerate this happiness and distress. С това трябва да се научим да ги търпим. And the Pandavas gave that example for that. И пандавите са пример за това. They had to tolerate so many things. Трябва да търпят толкова неща. It was without end. Няма край. That when Narada Muni was glorifying the Pandavas, that he said, you have got the mercy of Krishna. Когато Нарада Муни възхвалява пандавите, им казва, вие получихте милостта на Кришна. Krishna reciprocated with you. He was your chariot driver, your messenger. He was living with you. Кришна живееше с вас, той беше ваш посланник, беше дори и колесничар. But the Pandavas said to Narada Muni, you are forgetting one thing. Пандавите му отговорили, забравяш едно нещо. That Krishna let us go to so many troubles. Кришна ни остави да преминем през толкова трудности. Everyone who hears about us, they say, I don't want to become a devotee of Krishna. I'm also going to do that, going through that. Всички, които чуят това, си казват, няма да стана предан на Кришна, ако трябва да мина през всичко това. It's not that everyone will suffer like the Pandavas. Това не означава, че всеки ще страда като пандавите. But yes, if you become a devotee, your karma becomes different. Но да, когато човек стане предан, кармата се променя. If you chant for many years the Hare Krishna mantra, and you come to the point of chanting without offenses, all your anarthas are taken away with root and all. Ако ние повтаряме Харе Кришна много години, достигнем нивото да мантруваме без да мантруваме чисто, тогава всичките наши анарти от сърцето се пречистват. Nectar of Devotion says that four kinds of karma are destroyed. Обяснява се, че 4 вида карма се разрушават. So all karma for a devotee is destroyed and there are four kinds. Цялата карма на преданите се разрушава и тя е от 4 вида. Prarabdha karma, aparabdha karma, kutam, bicha. So you have the parabdha karma, that's what we experience now. Първият вид е прарабдha карма, е това, което изпитваме сега. We have all a body. Всички имаме тяло. Body is prarabdha karma. Тялото е прарабдha карма. That's you get the body because of your karma. Получаваме това тяло заради кармата си. As long as you have this body, you have karma. Докато имаме тялото, значи имаме карма. That otherwise he would disappear. Иначе ще изчезне. Then no body anymore. Няма да има тяло. But that's running out, that karma. Но тази карма вече се изчерпва. Like you have a ventilator and you unplug it, it will go for a little time further. Като един вентилатор, който когато го изключим, продължава още известно време да се върти. But then when you leave your body, no karma anymore, you think of Krishna and you go to the spiritual world. Но ако мислиш за Кришна, когато напуснеш тялото, няма да получиш ново тяло и се връщаш в духовния свят. But you have aparabdha karma. Aparabdha karma is karma still to come. Но имаме и карма, която те първа ще трябва да се прояви. It will be manifested in the future. Тя ще се прояви в бъдещето. But also part of the karma is bija. Bija is the desire to do sinful activities.
activities outside the scope of Krishna consciousness. Има и друг вид карма, биджа, и това е склонността да извършваме греховни дейности, които са извън Кришна съзнание. Outside of the scope of Krishna consciousness means I'm doing it for my enjoyment, I and mine. Извън Кришна съзнание означава аз го правя за мое егоистично наслаждение, аз и мое. And this bija becomes sankutam when gets the inclination, yes, I'm going to do it again. И тази биджа се превръща в кута или това е потикът да го направим отново и отново. But if we chant without offenses, with full concentration of the holy name, that will also be taken away. Ако монтруваме с пълна концентрация, без оскърбление, това също ще бъде премахнато. Pure devotional service removes all this karma. Чистото преданно служение премахва цялата карма. Then the devotee, if he becomes advanced, he has no karma anymore, practically. Като преданият напредне, вече няма повече карма. But still Krishna may organize some suffering for him. И въпреки това Кришна може да остави той да страда по някакъв начин. To teach others. За да даде урок на другите. Да, and that too. So that's important. That when we become a devotee, we may have still some karma. Това е важно. Когато станем предани, ние може да имаме карма. But even the experience of that karma will be different. Но дори преживяването на тази карма ще е различно. Krishna says, Ananya sintyantam yechana payapastete samnitya bhyuktam yogaksema bhamyam. Krishna says, for my devotee, I protect what he has and I give everything he needs. Кришна казва, че за своя предан той поддържа това, което той има и му осигурява това, от което има нужда. So Krishna protects our spiritual advancement. He will not lose it again. Кришна ни закриля нашия духовен напредък, така че да не го изгубим. But he gives us what we need. Но ни дава това, от което имаме нужда. So, sometimes we are attached to something a bit too much. Понякога прекалено сме привързани към нещо. And Krishna gives us frustration and suffering so that we detach ourselves. И Кришна ни осигурява страдание и разочарование, така че да изгубим тази привързаност. So he gives us what we need. Така че той ни дава това, от което имаме нужда. So here we have Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, he was enjoying a lot after. He was enjoying a lot in his kingdom, in a Krishna conscious way. Тук виждаме, че Приту Махарадж се наслаждава в своето царство по Кришна осъзнат начин. He got all happiness, and his citizens got all happiness, material and spiritually. Той е имал пълно щастие, както и неговите поданици, и материално и духовно. So one can say, yes, that's because in his previous life he has done a good of pious deeds, serving others, giving charity and helping others, building hospitals. He has done a lot of good activities. Therefore, he's enjoying now. Някой може да каже, той се наслаждава сега, защото в миналия си живот е извършил благочестиви дела, помагал на другите, дал благотворително, строил болници и така нататък. But no, that's a wrong and a material vision. Не, това е материална погрешна визия. Because Prithu Maharaj has no karma anymore. Защото Приту Махарадж няма карма. Good or bad, Нито it's all добра, gone. нито лоша. Тя е изчезна. It's not that Krishna only takes your bad karma. He takes also your good karma. Премахва само лошата карма, той премахва цялата карма и добрата. So-called good karma. Така наречената добра. Because yes, you do good, give charity, that means you will receive charity in your next life. Защото когато си дава благотворителност, в следващия живот ще получиш. Is that good? Това добре ли е? You have to take birth for that, to receive И не that. трябва да се родиш да получиш. Is taking birth good? Раждането добро ли е? Is dying good? Смъртта добра ли е? No. Не. So
good or bad on a material platform, from the spiritual platform it's all bad. Така че от духовна гледна точка и доброто и лошото са всъщност лоши. But Maharaj Prithu had no karma. Махарадж Приту обаче няма карма. It was just Krishna arrangements who gives what his devotee need. Кришна осигурява всичко, което той има нужда. So we should never look at the spiritual master, or the spiritual master is suffering because of his karma. Никога не трябва да си мислим, че духовният учител страда заради кармата си. No, he's on the spiritual platform. Не, той е на духовна платформа. He's always joyful, И винаги е щастлив. even in apparent situations of suffering, Дори и привидно да изглежда, че страда. because he's in contact with his real self and does not identify with the body. Защото не се отъждествява с тялото, е в контакт с себе. So what's explained here, it is an offense to see the spiritual master as an ordinary or pure or advanced devotees as ordinary persons who are suffering their karma from previous lives. Така че това, което е обяснено тук е, не трябва никога да гледаме на чистите предани на духовния учител като на личности, които страдат от своята карма в предишния живот. It's not like that. Това не е така. It looks superficially like that. Това просто изглежда по този начин. But what's really going on is that ordinary people, they suffer because of their karma. Yes, that's material nature who arranges that. Да, материалната природа осигурява всичко да става по този начин. Хората получават кармата и се наслаждават и страдат заради нея. But Krishna's pure devotees, they are under the spiritual nature. Но чистите предани на Бога са под закрилата на духовната природа. Whatever they go to is a direct arrangement of the Supreme Personality of God. Каквото и да преминават, това е директно аранжирано от Върховната Божествена личност. So that is a very important point. Това е нещо много важно. Prithu Maharaj was not saying, oh, I'm in a power incarnation. Приту Махарадж не казва, аз съм упълномощена инкарнация. No, he saw himself as one of the spirit soul servants of Krishna, and he was doing his service. Не, той гледа на себе си като на обикновена душа, слуга на Кришна, който трябва да си върши своето служение. But the scriptures reveal he is a Sakyavesa avatar. Но писанията разкриват, че той е Шактявеша аватар. And if one has scriptural knowledge, И ако човек има духовно знание от писанията, one can see that he was a Sakyavesa avatar, човек може да узнае, че той е бил Шактявеша аватар. because he did superhuman activities. Защото той е извършил свръхчовешки дела. Activities a human being cannot do. Дейности, които никой обикновен човек не може да извърши. Was chastising the earth, Той е наказал земята, flying in the air to chastise Indra. Пътува през небесата, за да накаже Индра. He was extremely empowered by the Supreme Lord. Бил изключително пълномощен от Бога. And then by that, if one understands that, one will not mistake him as an ordinary human being. И ако човек разбере това, няма да го сбърка с обикновен човек. Avajananti mamuna manusham tamun ashvita. Krishna says that those who do not know my transcendental nature, they fall down. They are mudas, asses. Кришна казва, те, които не познават моята трансцендентална природа, те пропадат. Те са мудра или магаре. So we should not make that mistake by thinking that the spiritual master or advanced devotees, that they are ordinary persons. С това не трябва да правим тая грешка и да считаме духовния учител на преданите вайшнави за обикновени личности. Krishna said in the 11th canto, Acharya Mam Vichanita, he said,
The Acharya, the spiritual master, is very dear to me. Той казва, че Ачаря или духовният учител ми е много скъп. Because he has all the qualities within him of the demigods. Защото всички качества на полубоговете са проявени в него. So that is the position of the spiritual advanced persons from the spiritual master, and it was the position of Prithu Maharaj. Такава е позицията на духовно напредналите личности и такъв е бил и Приту Махарадж. Thank you very much. Благодаря ви. Any question? Въпроси? All clear? Thank you very much. Chandra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.